Bunge la wananchi power! Mbona siwasikii kwa sauti? Bunge la wananchi power! Raila Odinga ria! Raila fire! Obungu ria! Sufuria ria! Bunge ria! Asanteni. Mimi najulikana kama Obungu Sospita Owich. Mimi ndiye kiongozi ama president wa Sufuria Revolution Movement Kenya. Mimi pia ndiye chairman wa Kenya Bunge la Wananchi Caucus. Nina maneno mazito yenye nataka niyazungumzie nikiwa hapa Bunge la Wananchi hapa Nakuru. Nizungumuze ama niwache? Nitoboe, nisitoboe? Nimesikia wenzangu wakizungumzia maneno matatu jinsi yalivyotamkwa na Ruto. Wacha nitoboe, nisitoboe? Bwana William Samoei Ruto kumzungumzia maneno matatu, maneno yenye nataka nizungumzie nitie maanani sana ni maneno ya kupeleka watu binguni. Nataka niseme hivi, Wakenya wamelia na wameuliza nani alimchukua maisha ya Chris Musando. Leo inajulikana ni Ruto ndiye alimpeleka binguni. Ya pili, tunajiuliza nani alichukua maisha ya Yebei. Leo inajulikana ni Ruto alimpeleka Yebei na gari yake binguni. La tatu, leo tunamuuliza nani alimchukua maisha yake Bwana Jacob Juma. Tumepata jibu kwamba Ruto ndiye alimweka gari akampeleka binguni. Na tunataka tumwambie William Samoei Ruto, mimi ni kijana jasiri, nasema nilizaliwa siku ya kwanza, nitakufa siku hiyo tena, na siwezi kataa na sitaogopeshwa. Mimi sitatishwa, sitauziwa uoga, na kuna siku nitakosa kusema ukweli. Hakuna sheria ambayo imempa rais nguvu ya kuzungumza kuhusu maisha ya mtu kumpeleka ama kumuua. Tunamwambia Ruto, wewe lazima utuambie ni sababu gani ikakufanya ukatumia hayo matamshi mabaya kwa binadamu. La mwisho, tunakuambia sisi tunakukataza kuwakanya na kuongea vibaya na kuwauzia uoga wale ma-investors, wakezaji wenye wanaweka mali katika nchi. Tunakuambia wao pia wako na jukumu na wao pia wako na nafasi ya kufanya biashara Kenya. Kweli ama si kweli? Rai ni Mkenya, sababu yeye ni Mkenya, alizaliwa Kenya, na tunasimama na Bwana Rai na tunamwambia Ruto, tafadhali mpe nafasi yake ya kufanya biashara. Wewe kama rais unafaa kumpa Wakenya wote nafasi zao nzuri ya kuzungumza kama Wakenya, ya kutembea kama Wakenya, ya kufanya biashara kama Wakenya. Kweli ama si kweli? La mwisho kabisa, na nitazungumzia kwa Kizungu. William Samoei Ruto, my name is Obungu Sospita Owich. I'm addressing you while in Nakuru. I want to tell you this. You are wasting the Kenyan public resources. You are relaunching the projects which you launched during the time when you were deputy president. There is no way you can relaunch a project that you had launched. That is misuse of public resources. We are telling you, we know that you have got no plans to implement projects in this republic. That is why you are wasting our time by relaunching the projects that you had launched. That is the reason, that's why you keep on telling us, nimetenga hii, mpaka ukatenga bibi yako sasa uko na kitanda kando, bibi yako pia uko na kitanda kando. Sababu umezoea kutenga kila kitu, ukatenga mpaka kitanda na bibi pia. Na tunakuambia vizuri, chukua ni matusi, usichukue ni matusi. Mimi nimesema na siogopi. Kuja na Subaru, kuja na Land Cruiser, jaza mpaka Mariam, na ukuja mpaka na chopa, mimi nitakuwa pale. Umoshi wana ndiye ameogopa Subaru. Ameogopa. Nasema hivi ya pili, kila wakati tunakusikia threaten viongozi. You are used to threatening leaders. You are used to insulting leaders.
These insults must end. You swore to protect the Kenyan people. You swore to protect the Constitution. You told us that you will not revenge. You told us that you will forget about all that were done to you during the time that you were deputy president. It is very ironical that you have gone back to all that you promised us that you will not do. Today, you are arresting the leaders from the Azimio coalition. You are today threatening them using the court cases so that they can subscribe to your ideological agendas. We are telling you, whether you take Oparanya to ICC or you take him to whichever court that you would want to take him, Oparanya will not leave Azimio to come to Kenya Kwisha. Oparanya will still be a member in the Azimio coalition. Bunga power! Power! Today, whether you threaten any other leader within the Azimio with any case, the way we have heard that you've threatened the former CS Peter Munya, that you want to come for him, and you have sent your people to go and arrest him. You have cooked and doctored some corruption cases against him. We are telling you that will not make former CS Peter Munya to bow down to you, and that will not make him to come and support the Kenya Kwisha. Lastly, we are telling William Samoei Ruto and your government, you campaigned under the banner of the churches, and you told us that you are saved. You told us that you know God more than God himself. Today, you have resorted into frustrating church. Today, you have resorted into frustrating churches. You are arresting pastors and bishops. We want to tell you this. The other day, we heard that you wanted to close the church for Pastor Ezekiel. I'm challenging you. Why don't you go for Pastor Kanyari? We know Pastor Kanyari is stealing from us. Why haven't you gone for him? Why only Luos? Why only Luos? The other day you told us that you want to close the church for Prophet David Owich. Why only Luos? Why are you attacking Luos? That is the reason to us why we, the Luos, we have started a conversation of seceding from this country. We want to move from Kenya, and all Luos will go to a new republic known as the Royal Luo Republic. We will not sit in Kenya. We will not sit in a republic where we are not recognized. We will not sit in a republic where we are not respected. We will not sit in a republic where when we talk, almost 1 hour is being threatened using a word, Subaru. We will not be in a republic whereby when we talk and speak their senses and their rights, then they are intimidated. We are saying no and no to intimidations. We are saying no to frustrations. We are saying Luo lives matters. Luos are part of this republic. And we did not come here to beg anybody. We belong to this country, and all resources are supposed to help us as Luo nation. Lastly on that, we have known the processes at which the bipartisan process has gone to. Yes, we know the processes at which we are today as the Azimio in terms of the bipartisan process. We have been told that the bipartisan team is yet to pick views from people or from different sectors. We are calling upon the bipartisan committee that when you start the process of collecting the views, make sure that you reach us as Bunge members. Make sure that you call us to the table so that we also speak our mind. Bunge Ria! Yeah. Second, as Sufuria Revolution movement, a movement that is associated with high cost of living, we know that this movement was formed out of the frustrations that our people were not even in a position of putting 3 meals on the table. That is the main reason to us why we formed this movement. We are telling the leaders in the bipartisan committee that as a Sufuria Revolution movement, we are very happy and we want to appreciate you for prioritizing on the issue of high cost of living as the first agenda on the table. And that we are saying, we are so happy and glad that after the end of the discussion,
all matters that surrounds the high cost of living shall be dealt with properly, and that is our view and our clarion call. We are also calling upon the bipartisan committee to involve us in the discussion so that we come there and give our inputs. Awacho kutoka wacho. We know that BBI is coming. For those of you who doesn't know, Ruto is trying to bring BBI through backdoor. That is why he's forcing the opposition, the office of the opposition leader, to come back on the table, and he's also telling us that we must discuss the office of the Prime Cabinet Secretary. We want to tell him, during the times that Baba was pushing for BBI, you refused BBI and you said reggae must stop. Today you are the one who is pushing for reggae through backdoor. We are telling you as Kenyan people that we are not after positions. We are not after the office of the opposition leader. We voted Raila Odinga to be the president of this republic, and we don't want you to tell us that Raila Odinga should be the leader of opposition. Kwani, you want to tell us that we only belong to the opposition and we cannot make it to the presidency? On 2027, Raila Odinga is coming back full swing. Raila power! Raila Ria! Respect Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru has served this country and Uhuru must be respected. The family of the former president Uhuru Muigai Kenyatta must be respected. Uhuru must be accorded maximum respect because he has served this country as the former head of state. Yes. We want you to respect Uhuru the same way you would also want to be respected after you have left that position. That is all that we are calling upon. This guy known as Rigathi Gachagua, every day we know that you are obsessed with Raila Odinga. Every now and time, when you wake up, it is Raila Odinga. When you are taking tea, it is Raila Odinga. When you are retiring to bed, instead of calling your wife, the Mama Dorcas, to come so that you can at least make some love with her, you are saying, Raila Odinga, where are you? You have even forgotten that Mama Dorcas is your wife. You are calling Raila Odinga even during the odd hours that you are not supposed to be making love with your wife. We're telling you, please, Baba is not your father. Baba is not your age mate. Baba is the most respected person in this republic. Baba has served us. Baba is a statesman. Baba must be respected in all equal measures. Even if you don't want him to be on that seat as the president of this republic, you don't have the powers to keep on insulting him. He has his daughters, he has his children, he has his supporters, and Baba is respected worldwide. Wanabunge, asanteni sana kwa kutupea nafasi mzuri ya kuzungumza na nyinyi, na chenye natushangaza sana ni Baba alituambia atatupea 6,000 akikuwa president. Ruto akasema atachukua uongozi na wanahaslas wote atawapea maisha mazuri. Tumeshtuka na tukagadhabishwa kwamba Ruto anatuambia ili upate 7,000 uza jicho moja Worldcoin. Ili upate 7,000 ya Ruto uza jicho moja. Tunamwambia Ruto hatuwezi uza maisha yetu na hatuwezi register katika mashitani. Tumejua vizuri unatuweka katika mashakaola nyingine ili pesa itoke na wengine wapate pesa. Hiyo sisi hatukuji kwa mashakaola. No to shakaola. No. No to shakaola. No. No to shakaola. No. Shetani ashindwe. Nikimalizia ya mwisho kabisa, sababu mimi ndio nafunga. Sababu ambayo inatufanya tuseme sisi Wajaluo tunatoka katika Kenya ni kwa sababu ya yale yote ambayo tunatendewa kama Wajaluo. Ya kwanza, sisi kama Wajaluo tunagadhabishwa jinsi tunapewa nafasi ya kuzungumza katika nchi. Kila wakati tukiongea sisi kama Wajaluo ni kama sisi tumekosea mwingine. Ndiposa hata wakati tulikuwa tukifanya maandamano, Wajaluo waliuawa Kisumu, wakauawa hapa Eldoret, wakauawa hapa Nakuru na wakauawa kule Nairobi na sehemu zote za Kenya. Wajaluo wakauawa, walikuwa target. Siku yenye watu walikuwa wanafanya maandamano Eldoret sababu Mandago aliwaibia pesa, hakuna tear gas ilitumiwa Eldoret, hakuna risasi ilitumika Eldoret. Ndio maana tunamwambia Ruto, ukitaka kupeleka mtu mbinguni, tafadhali chukua Mandago. Mandago ndio mwizi mkubwa. Chukua Mandago mpeleke mbinguni. Tumekubaliana hatujakubaliana? Tumekubaliana. Watu wamekubaliana na hiyo. Si ndivyo? Ndio.
Na sisi tunasema kama Wajaluo, sisi tunapenda Wakikuyu, tunapenda Waluya, tunawapenda Wakamba, tunawapenda Wakabila wote, na nyinyi wa Nakuru. Mimi nawapigia asante Wajaluo pamoja na kila kabila ambao wanaishi Nakuru kwa kupendana. Musiwe na vita ya kijamii, muzidi kupendana na mfanye biashara kama wa Kenya. Hakuna mtu awatishi hapa. Sisi tutazidi kukuja hapa, polisi walete Land Cruiser hapa, wamwage mavi hapa, walete makojo, tutazidi kukuja hapa, na mimi nitazidi kukuja Nakuru. Hakuna mwenye atanitoa Nakuru. Hawa watu wa bunge wa Nakuru, hakuna mwenye atawatoa hapa. Mzidi kukaa hapa. Asanteni na Mungu awabariki. Swali moja kwako Mr. Obungu Owich. Yes. Nairobi kumekuwa na conversation of late kuhusu maneno ya Sakaja na Babu Owino governor 2027. Yes. Wewe kama president wa Sufuria movement utasema nini kuihusu? Mimi nitasema hivi. Ya kwanza, Babu Owino ana haki yake ya kusimama gavana. Hakuna mwenye atamkataza kusimama gavana. Iwapo ameonelea kwamba anataka kusimama gavana, ana haki yake. Ya pili, mimi kwa saizi sitaki nizungumzie mambo ya Nairobi. Mimi natoka Kisumu. Mambo ya gavana ya Nairobi, mimi sina kura ya Nairobi. Mimi niko na kura ya Kisumu, na najua vizuri Babu Owino kwa saizi ni mbunge wa Embakasi na Sakaja ni gavana. Iwapo 2027 imefika na Babu atataka kusimama gavana, ajitose uwanjani na wenye wamekubali wampigie kura na akuwe gavana, na mimi sitampigia kura sababu mimi simsupport kule Nairobi. Mimi kura yangu iko Kisumu. Nimekujibu, sijakujibu. Ya pili, sababu nimejua kuna jambo hapo sijaeleza vizuri. Hii mambo ya kutoka Kenya. Wengine watauliza, Wajaluo wanataka kutoka Kenya wanaenda wapi? Wacha niwaambie hivi. Nimefanya research ya kutosha. Wajaluo sisi tuko na acreage land yenye tunaweza kuenda. Tuko na about more than 14 million. Hiyo ni acres of land yenye na cover full Luo Republic. 2. Wajaluo, we are more than 6 million. That is from Siaya, Homa Bay, Migori and Kisumu. We are more than 6 million. And I'll just to tell you on that, there are about 37 nations in this world that have divided, have seceded from the former countries that they were. Those countries that have seceded from the countries that they used to be, even the population that the Luo nation or the royal Luo nation will have, they will not even match that number. So with us, we are 6 million. And we are convinced that that population is enough to make us have our own government. 2, I know somebody will ask me, when you secede, who will be your president? Who will be you? How are you going to form the structure of leadership? This is the way it is going to be formed. 1, we are going to have the MCS MCS will now be moving up, and they will be now the members of parliament. Members of parliament will be the ambassadors. Then senators and governors and women rep will now be the ministers. Then we will have the prime minister, who will be Raila Odinga, leading the Royal Luo Republic. Then we will leave the other tribes to form their own republic, because we will not have any interference. The fish in the Lake Victoria is enough to feed the population of the Royal Luo Republic. So we have our professionals whom we are going to sit down with and tell them that we need to come up and tap all the resources. Then we make sure that the resources that are brought together are enough and can make the Royal Luo Republic to be governed without any interference. That is another option. We are telling Raila Odinga, should this bipartisan fail, then we are telling you the Luos will make a conversation on how to secede, and you are going to be our prime minister. Thank you, and may God bless you.